cities around the world generate thousands of tons of plastic garbage. This in turn finds its way into landfills and water bodies, contaminating groundwater and polluting the environment. As corporator of this area, I have personally supervised cleaning of drains, and I have seen for myself the amount of plastic garbage that is generated on a daily basis. It is really disheartening that an educated person throws garbage on the roadside to be picked up by an uneducated person. I request all of you to please come forward and join hands with us to stop plastic. कापडाची पिशवी किंवा कागदाची पिशवी किंवा ह्या पिशव्या परत परत वापरता येतात त्या पिशव्या वापरा आणि प्लास्टिक वापरू नका एवढा एक मेसेज संदेश घेऊन आम्ही आलोय. प्रत्येकान प्लास्टिकाचो यूज कमीत कमी जावचो. आपल्या हातान मार्केटान येता आसतना आपली कापडाची पिशवी किंवा दुसरी कसली पिशवी घेऊन येवची आणि प्लास्टिक वापरचें न्ही. कारण प्लास्टिक बंद करीत जाल्यार आमकां खूब फुडल्या जनरेशनाक त्याच्या फुडल्या जनरेशनाक फायदो जातलो.